స్టడీ సెంటర్. ఓకే సార్. ఓకే సార్. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎడిటింగ్ తెలిసిందా సార్? ఏంటి రిజల్ట్స్? ఫస్ట్ సెమిస్టర్ రిజల్ట్స్ వస్తాయి ఈ రోజు కానీ లేదంటే మండే మాక్సిమం. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. అదొకటే ఈ రోజు వస్తాయా సార్? వస్తాయి, ఈ రోజు వస్తాయి ఈవినింగ్, లేదంటే మండే రోజు అయితే కంపల్సరీ వస్తాయి. ఒకవేళ నెక్స్ట్ ఓకే సార్. రిజల్ట్స్ ఈ పార్ట్కి వస్తుంటే రిజల్ట్స్ 1 by 1. యాక్చువల్లీ రిజల్ట్స్ వచ్చుంటే ఈ పార్ట్ క్లాస్ కి చాలా ఇంట్రెస్ట్ చూపేవాళ్ళు సార్. రిజల్ట్స్ రాలేదు కదా. మీరు ఎగ్జామ్ రాశారు కదా అంతే, ఇంకా రిజల్ట్స్ గురించి అవసరం లేదు, ఆటోమేటిక్ వచ్చేస్తాయి రిజల్ట్స్, నో ప్రాబ్లం. రిజల్ట్స్ గురించి ఏం లేదు, ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. రిజల్ట్స్ సంబంధించి ఎవరేం ఫెయిల్ గారు, అందరూ పాస్ అవుతారు. కానీ సార్ రాయని కొన్ని పేపర్స్ రాయని వాళ్ళ పరిస్థితి ఎప్పుడు రాసుకోవాలి సార్? సెకండ్ టైం ఉంది. సెకండ్ సెమిస్టర్ అండ్ ఫోర్త్ సెమిస్టర్ నోటిఫికేషన్, అంటే రిజల్ట్ రాగానే మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. ఓకే సార్. రిజల్ట్స్ రాగానే నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. అప్పుడు సెకండ్ సెమిస్టర్ మళ్ళీ థర్డ్ సెమిస్టర్, సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ ఉంటుంది ఈసారి. నెక్స్ట్ మళ్ళీ మార్చ్ కానీ ఏప్రిల్లో కానీ ఫస్ట్ అండ్ థర్డ్ సెమిస్టర్ ఉంటుంది, ఎవరైనా బ్యాక్లాగ్ ఉంటే. నెక్స్ట్ క్లాస్ నేను తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా. మీకు గతంలో 4 days నుండి జరగట్లేదు కదా ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా. ఓకే సార్. 1:30 టైంకి, ఈరోజు 1:30 టైంకి ఇక నుండి ఈ కమింగ్ 4 days ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా అనే పేపర్ మీకు జరగటం లేదు కదా ఇప్పుడు 4 days నుండి. ఓకే. ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా అనే కోర్సు సంబంధించిన క్లాసెస్ జరగటం లేదు, ఎందుకంటే ఆ సారు రాలేదు. సత్యపాల్ మీనన్ మీకు షెడ్యూల్లో ఇచ్చాం కదా, షెడ్యూల్ ఉంది కదా, షెడ్యూల్లో చూసారా? సార్ రావటం లేదు, సార్ క్లాసెస్ తీసుకోవడం లేదు. సో ఆల్టర్నేట్ గా నేను మీకు క్లాసెస్ తీసుకుంటాను ఎడిటింగ్ ఫర్ మీడియా. 1:30 టైం, 1:30 to 3 o'clock వరకు ఉంది. 1:30కి నేను వస్తాను క్లాస్ లోకి. ఇప్పుడు అయితే రామస్వామి సార్ జాయిన్ అవుతారు. ఐఎమ్ కాంటాక్టింగ్. Any doubts other than this class? Open doubts like assignments regarding assignments. మీరు ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాలి. గతంలో కొందరికి మళ్ళీ క్రాస్ చెక్ చేయాల్సి వచ్చింది. ఓన్ హ్యాండ్ రైటింగ్ ఉండాలి. 2 sides అయినా రాయొచ్చు, కొంచెం మార్జిన్స్ వదిలేసి రాయండి. A4 మామూలు A4 పేజెస్ ఉంటుంది కదా, A4 పేపర్ జిరాక్స్ సెంటర్లో, అది బుక్ షాప్లో దొరుకుతుంది కదా, దాంట్లో రాయొచ్చు. 2 sides అయినా రాయొచ్చు. కాకపోతే మంచిగా వైట్ స్పేస్ అబైడింగ్స్. ఎగ్జామినేషన్ హాల్లో మీకు some instructions I have given earlier in the examination hall. The same you have to follow for the assignments also. Any doubts? Sir, good afternoon. Regarding assignments, any doubts regarding assignments? Sir, first assignment రాయలే సార్. One by one please. Sir, assignments సికింద్రాబాద్ యూనివర్సిటీలో సబ్మిట్ చేయాలా? పీజీ కాలేజ్ లో అక్కడే సబ్మిట్ చేయాలి. Sure sir, thank you. Sir, Ramasamy sir join in the class. He will take class. Later 1:30 I will come into the class. If you have any doubts you can ask me. 1:30. So first concentrate on the Ramasamy sir class. Okay? Bye. ఒక small doubt sir. Sir, అవును సార్. సార్ నేను ఫస్ట్ అసైన్మెంట్ రాయలేదు, ప్లస్ ఎగ్జామ్ కూడా అటెండ్ అవ్వలేదు. మీకు ఉంటుంది మళ్ళీ మార్చ్ లో ఉంటుంది ఛాన్స్. ఓకేనా? ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు సెకండ్ అండ్ ఫోర్త్ మీరు సెకండ్ రాసుకోవచ్చు, నో ప్రాబ్లం. ఫస్ట్ అసైన్మెంట్స్ గురించి నో ప్రాబ్లం, అది మీరు మళ్ళీ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పుడు రాసుకోవచ్చు. ఓకేనా? రామస్వామి సార్ వచ్చారు ఆల్రెడీ, మీరు క్లాస్ వినండి. లేటర్ 1:30 అప్పుడు నా క్లాస్ ఉంటుంది, ఆ క్లాస్ లో మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే వి విల్ డిస్కస్. ఓకే ఓకే ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Hello, good afternoon.
Good Good afternoon. afternoon. Good afternoon. Good afternoon, sir. Sorry for late. Good afternoon. Yeah, today in How the are previous sir? class. Good. I'm good. Okay, we'll begin with the fourth unit of media management. Today we'll discuss about the structure of the newspaper, how newspaper works. What are the departments in a newspaper? Everybody knows, so there is a printing and somebody's has advertisement. But we'll study in a professional way. What are the departments in a newspaper? So there are same departments in newspaper as well as news channel also, television channel also. But today we'll discuss about the structure of the newspaper. Okay. So there are several departments in any newspaper. So instead of explaining orally, I will write something on a whiteboard, right? So that will be very easy. In a simple, I will write it as short form so that you can remember while writing exam also. That will be very useful, I hope. So I'm sharing the screen. So just remember these points. Structure of the newspaper. So first, I will add another slide. So any newspaper simply like that. Newspaper has there are several departments. Mainly, first editorial department. Editorial and admin. Third, advertisement. Fourth one, production. And fifth one, circulation. And the sixth one is what are next? Technical. I mean, that means you can say systems or IT. Technical is computer, IT, information technology. So here, these are the basically any newspaper has these 6 departments. So sometimes circulation and production works under one umbrella. So even editorial and admin also works under. But basically, every organization has these 6 departments. Okay. So in the detail, we'll discuss what are their roles. Okay. What are their roles? One more slide. First, what is the first editorial department? Editorial department is the. So have you read about the edit pages? In any newspaper, you have editorial page. Maybe basically it is the center page or sometimes 4th page. In Inadu, we will find it in the 4th page. Right? Editorial department. So editorial department is one department who is the crucial for any organization. Especially here we are discussing about the newspaper. Any department, first their duty is, so to publish a news, first we need reports, right? Report means news items. So for that, we need to gather some news. So news collection is the basic function of the editorial department. Okay. Second, once we collect the news from different sources. So here, different sources again, from reporters, stringers, press release. Okay, press release gochu, again agency copy, it may be agency copy. And so basically these are the different sources of news gathering. Okay,
After we collecting the gather these news stories, so we need to process. That means we need to edit. Okay. So see, for example, if you find any press release published from any organization or party office or any this political group, agitating group, so just they write the news information, right? Just they write the information, what are they did and what are their objective, what they want. అంతే కదా. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక లేబర్స్ ఆర్ ప్రొటెస్టింగ్ అనుకోండి, హైక్ ద వేజెస్. సో ఫస్ట్ వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, జస్ట్ దే రైట్ దేర్ వాట్ ఆర్ దేర్ ఎక్స్పెక్టింగ్, అంతే కదా. సో దాన్ని సో ఎడిట్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ రైట్ ఇన్ ఏ న్యూస్ ఫార్మాట్. అర్థమైందా? So their main task is gathering the news and edit the page, edit the news stories. So for example, to take any news press release just every organization kaavachu, any NGO kaavachu, they want to inform the public, they release the press report. So based on that, they అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ an example of NGO want to tell their activities. వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, దే రైట్ ఇట్ ఇన్ 2 pages or 1 pages, full page స్టోరీ రాస్తారు. బట్ ఇన్ ఏ న్యూస్ పేపర్ we may not publish the full story. Okay, so just we'll take excerpts of that news story, press release. Okay, we write it in a small format. So that will be done by this editorial department. And who is the persons involved in sub editors, basically sub editors. So again we will discuss about the persons who are involved in the editorial departments. Okay, then in a newspaper, not just stories, we may also have some photos, right? Photos could untai. Photos, for example, any protest jarugutundi anukondi, photographer took number of photos, maybe best of that protest you may send 10 photos. 10 photos we may not publish in a newspaper. Okay, this editorial department pick one best photograph to suit the story. Okay, photo selection is done by this editorial department. Fourth one is designing the page. So here, design the pages, designing the pages. So pages also the task. So for example, again this page design is done with collaboration with the advertisement department. Advertisement department will involve in the designing the page, newspaper page. So you may have a 16 pages అనుకోండి. For example, take example of Hindu or Inadu, they have 16 pages or 20 pages sometimes. Okay, so these 16 pages are designed by this editorial department with the inputs from the advertisement department. Okay, and we'll discuss it later, how this advertisement department will influence while designing the page. Okay, so these are the basic functions of essential function, not basics. These are the essential functions of any editorial department. Are you following? Hello. Yes sir. Any doubts in editorial department? Their main task is, so remember these points while writing exam also. So their main task is gathering the news. This is the news. Right, clear. News. Gathering the news. Gather the news. Edit the reports. Editing. So editing means, so exact copy we may not get from the reporter as well as the press release. Our agency copy also. Okay, Dani, according to our policy. Again, here in
the policy, editorial department policy, again, chief editor వచ్చినప్పుడు మనం again we can discuss the policy of the newspaper also. New selection is done by this editorial department. Yeah, photos. So we are discussing about the newspaper about photos. We require photos. Sometimes graphics also designed by this editorial department. Sometimes నేను ఎప్పుడైనా పేపర్ చూసినప్పుడు some graphics ఉంటాయి, అంటే explanation charts అవన్నీ ఉంటాయి. They are done by this editorial department. Okay, to minimize the space also, while just representing with the pictorial representation, we can minimize the text. Sometimes, for example, see, 1980 లో 80% అనుకోండి, ఇది మన డేటా. 1990 లో 70%, and 2000 again 90%. So itla representation of graphs. So if you want to, what happens, just looking at this graph, bar graphs see number of times in a newspaper, bar graphs, pie charts itla untundi kada. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఎలక్షన్ అప్పుడు టిఆర్ఎస్ ఇంత వచ్చింది, సరే టిఆర్ఎస్ మనకి వచ్చినాయి కదా, టిఆర్ఎస్, దిస్ వన్ ఈజ్ బీజేపీ, దిస్ వన్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్స్ అని ఇట్లా పై చార్ట్స్ చేస్తారు చూసారా, పై చార్ట్స్, అండ్ అదర్స్ కి ఎంత పర్సెంటేజ్ ఓట్లు వచ్చినాయి అని మనం చూస్తూ ఉంటాం కదా. సో దాట్ విల్ బి డన్ బై దిస్ ఎడిటోరియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఓన్లీ. Number of plates selecting for this type of newspaper. Number of plates means, for example, 16 pages ఉంది అనుకోండి, for example 16 pages మనకి న్యూస్ ఎడిటర్ అనుకోండి, న్యూస్ ప్లేట్ ఎగ్జామ్ ప్రింటింగ్ మళ్ళీ అగైన్ ఇట్ కమ్స్ అండర్ ది ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్. ఓకే, ప్రొడక్షన్ డిపార్ట్మెంట్ లో వాళ్ళు చూసుకుంటారు ఎన్ని ప్లేట్స్ అవుతుంది అని. ప్లేట్స్ అది ప్లేట్స్ కానీ అంటే కంప్యూటర్ టు ప్రింటింగ్ సిటిపి అది కానీ ప్రింటింగ్ కానీ ప్రింటింగ్ సిటిపి ప్రింటింగ్ అండ్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, సరే డిస్ట్రిబ్యూషన్ కాదు, ప్యాకింగ్ is also comes under the production department. So distribution comes under the circulation department. Okay, computer to printing and packing, so these comes under the production department. So production, while discussing the production department, we'll discuss about their role. Okay, and so just we are talking about this editorial department. In a editorial department, their main task is gathering the news, editing the stories. So see, again repeating, so in the news channel while working, they may have 200 stories per day, 200 from their reporters, again 300 from agencies. Okay, total they have 500 stories in a one day. So in one day we cannot fit all these 500 stories. Out of these 500 stories, we may pick only 200 or 300, 250 stories అనుకోండి. Okay, ఈ selection comes under the editorial department. So we have a 500 stories, but we require only 250 stories. Who will select the stories? So this editorial department. అర్థమైందా? So gathering is also, proofreading comes under the editorial department. Editing అంటే editing లో again not to see, for example we have a press release, ఎవరో XYZ ప్రెస్ రిలీజ్ చేశారు, they sent it in a one full page. Okay, newspaper may not publish that full page details, just they will take one paragraph or important points. Okay, whatever suit to this paper policy. Again remember, see why I am stressing that one, because for example కాంగ్రెస్ లో ఒక మీటింగ్ పెట్టారు, సో దే బ్రీఫ్ ఫర్ అబౌట్ 1 hour అనుకోండి. సో 1 hour కంటెంట్ అంతా దే మే నాట్ పబ్లిష్ ఇన్ ఈనాడు, రైట్? దే పబ్లిష్ ఓన్లీ వన్ పారాగ్రాఫ్, ఫుల్ పారాగ్రాఫ్ లేకుంటే హాఫ్ పారాగ్రాఫ్ పబ్లిష్ చేస్తారు, 2 కాలం స్టోరీయో లేకుంటే 3 కాలం స్టోరీయో పబ్లిష్ చేస్తారు. దట్ మీన్స్
So their priority, because their policy, ఈనాడు policy, ఎవరు పబ్లిష్ చేయాలా ఏం చేయకూడదు అనేది పాలసీ, బేస్డ్ ఆన్ దేర్ పాలసీ. అరే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టీడీపీ ఒక ప్రెస్ మీట్ పెట్టింది అనుకోండి, దే గివ్ ఏ 1 page full report. They may publish 80% of this 80% of content they may publish, అంటే రిపిటేషన్ లేకుండా. సో దట్ ఎడిటింగ్ పార్ట్ will look by this editorial department only. Under this, the task is editing also part of this editorial department. Got it? అర్థమైందా? So editing ante even content, not only content, even compressing is also important. Compressing the content also. Ante manaku then we may get 10 pages of information. Sir, one question, sir. It may be not related to this, but yeah.
See, right. Sir, one small question, sir. Can I ask? So, Okay. ఈ భాష అనేది మనము ప్రయోగిస్తాం కదా, మనం రాసేటప్పుడు అందరికీ భాష మీద మంచి పట్టు ఉండకపోవచ్చు, బట్ మనం ఒక ఇన్సిడెంట్ చూస్తాము, దాని గురించి రిపోర్ట్ చేయాలనుకుంటాము. దీనికి సపరేట్ గా ఎక్కడైనా చూసుకునే దానికి మీ సజెషన్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా? అంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మరి మనం ఎక్కడ యూజ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భాషని ఇంప్రూవ్ చేసుకోవడానికి ఒకటి బేసిక్ అందరి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాయిన్ అయిన ఈనాడు, ఈజేఎస్, ఈనాడు స్కూల్ అనుకోండి, స్కూల్ ఆఫ్ జర్నలిజం జాయిన్ అయితే వాట్ ఇట్ ఈస్ ఫస్ట్ దే టాస్క్ ఇస్ టు రీడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్. యాక్చువల్లీ వాళ్ళకు 1 year ట్రైనింగ్ ఉంటుంది. సో ఇన్ ఆర్ఎఫ్సి రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీలో వైల్ వీఆర్ వర్కింగ్. So their task is to morning to afternoon reading, only reading. Number of books reading, completing in 1 week lo 2 books complete cheyali. And books ina malli again they'll conduct an exam. Improve chesukodame, language improve chesukodame, reading ante. That's it. ఇది అయితే యాక్చువల్గా పాలసీ అయితే ఇది మామూలుగా బేసిక్ గా వి అబ్జర్వ్డ్ ఇన్ దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ వే ఆఫ్ ఇంప్రూవింగ్ అవర్ లాంగ్వేజ్ వర్డ్స్. సపరేట్ రైటింగ్ స్కిల్స్ కి అంటూ ఈ బుక్స్ చదివితే సరిపోతుందా సార్? అంటే చదివి ప్రాక్టీస్ చేయడమే, ప్రాక్టీస్ అండ్ కరెక్షన్, ఎవరైనా కరెక్షన్ చేయాలి మన లాంగ్వేజ్. ఓకే. ఇది మామూలుగా బేసిక్ గా ఈనాడులో జరిగేది ఇదే. First they will give us some assignments, reading a newspaper, reading books, basically books, ఈ అంటే కవితలు అవన్నీ చదివిస్తారు ఫస్ట్. అండ్ ది కండక్ట్ ఎగ్జామ్ ఆ పర్టికులర్ బుక్ మీద, బట్ పర్టికులర్ దాని మీద, పోయిటరీ మీద. సో ఇంప్రూవింగ్ ద లాంగ్వేజ్ ఫస్ట్ 6 months, దట్స్ ఓన్లీ డ్యూటీ ఏంటంటే ఇంప్రూవింగ్ ద లాంగ్వేజ్. సి కంపేర్ టు ఎనీ అదర్ తెలుగు న్యూస్ పేపర్, ఈనాడు వర్డ్స్ కొన్ని స్టాండర్డ్ గా ఉంటాయి. దెన్ అదర్ న్యూస్ పేపర్స్ ఫాలోయింగ్ దట్ ట్రెండ్, అంతే కదా. మనం చాలాసార్లు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్ మొబైల్ అనుకోండి. సో ఈనాడు కన్వర్టెడ్ ఇంటూ చరవాణి, రైట్? చరవాణి ఇప్పుడు అందరూ ఎనీ న్యూస్ పేపర్ తీసుకున్నా ఇప్పుడు చరవాణి వర్డే వాడుతున్నారు. ఫస్ట్ దిస్ వర్డ్ ఇన్వెంటెడ్ బై దిస్ ఈనాడు. అంతర్జాలము కూడా సార్, అంతర్జాలం కూడా సేమ్, ఇంటర్నెట్. సో అట్లా వాళ్ళు అంటే దే ఆర్ వర్కింగ్ టు క్రియేట్ న్యూ వర్డ్స్. అది. సో కమ్ టు అవర్ డిపార్ట్మెంట్ హియర్, editorial department here. So gathering the news, editing, selection or editing the news. Here also చెప్పండి కదా, we have a 500 inputs ఉన్నాయి అనుకోండి, 500 stories వస్తే out of 500 we may not publish or we may not take these 500 stories. Whatever required, అంటే ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే we may take only 190 stories. 190 stories నే we will select. Okay, అంటే ఆ రోజు based on our requirement, again see we have a 16-page edition అనుకోండి. That day ఒక రిజల్ట్స్, IIT రిజల్ట్స్ వచ్చాయి. So in IIT result they publish, sorry, they increase the 20 pages. Out of 20 pages, 10 pages are is allotted to advertisements only. So remaining 10 pages lo we need to fit our stories. అదే కదా జరిగేది. ఇప్పుడు ఇఫ్ యూ ఏదైనా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దసరా ఆఫర్స్, దీపావళి ఆఫర్స్ చూస్తే విల్ బెట్ 20 pages paper, but out of 20 paper will 10 pages are filled with advertisements. 10 pages, right? So based on that, appudu selection of new stories may decrease. So out of 500 stories, that time we may publish only 50 stories, 50 different stories, ante. So in collaboration with this advertisement department, ADVT toti, they will working together to bring out the newspaper. Okay, this is the editorial department function, right? Next, again, what is the next? Editorial tarvata just admin department. Admin ante what is the admin? Every organization has the admin department. Sorry.
So again, in an editorial department, there are number of people. So first we'll complete this editorial part. Okay. So in the editorial department, for example, in the editorial department, first, see, my exam will analyze the I-Year-2 paper. Live example. So first, editor in chief. Who is the editor in chief? Ramoji Rao, right? Under him, all deputy ఉంటాడు, managing ఉంటాడు, MD, managing director. So CH Kiran. Okay. So assistant editor ఉంటాడు, assistant editor. So editor in chief is the boss for any newspaper. అంతే కదా. Again, so this so in లేనప్పుడు on behalf of editor in chief, deputy గాని assistant editor గాని will is the responsible. So every time రామోజీరావు ఏమి చూడడు పేపర్, బిఫోర్ పబ్లిషింగ్ ద ఎనీ ఈనాడు పేపర్ రామోజీరావు చూడడు. సో ఆన్ బిహాఫ్ రామోజీరావు డిప్యూటీ కానీ అసిస్టెంట్ ఎడిటర్ కానీ చూస్తారు. అగైన్ అండర్ ఈ 4 members కలిపి అగైన్ న్యూస్ ఎడిటర్ ఉంటారు. న్యూస్ ఎడిటర్ is a person who is the in charge of ఈ కలెక్షన్, ఎడిటింగ్, అడ్వర్టైజ్మెంట్, అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్. న్యూస్ పేపర్ ఇస్ నాట్ ఓన్లీ సింగిల్ న్యూస్ పాలిటిక్స్ కాకుండా అగైన్ వీ హ్యావ్ ఏ డిఫరెంట్ సెగ్మెంట్స్. సో ఇఫ్ యు టేక్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ఫస్ట్ పేజ్ విల్ మోస్ట్లీ ఫైండ్ పొలిటికల్ న్యూస్, రైట్? అంతే కదా, డౌటా? ఫస్ట్ పేజ్ సెల్ఫ్, ఫస్ట్ పేజ్ లో మరీ ఇంపార్టెంట్ అయితే తప్ప న్యూస్ స్పోర్ట్స్ ఐటమ్ రాదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వరల్డ్ కప్ లేకుంటే ఎనీ సెన్సేషనల్ న్యూస్ అయితే తప్ప ఫస్ట్ పేజ్ లో స్పోర్ట్స్ ఐటమ్ రాదు. ఆర్ ఈవెన్ బిజినెస్ ఐటమ్ ఆల్సో. ఈవెన్ సినిమా, ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్. సినిమా మీన్స్ ఎంటర్టైన్మెంట్ న్యూస్ ఆర్ ఫీచర్ స్టోరీస్. ఓకే. సో ఫస్ట్ బేసికల్ స్ట్రక్చర్ ఏంటంటే బ్యూరో చీఫ్ ఉంటాడు. బీసీ బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద పర్సన్. చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ కూడా ఉంటాడు. సబ్ ఎడిటర్ ఇస్ ఇన్ చార్జ్ ఆఫ్ సబ్ ఎడిటర్, బిజినెస్ ఎడిటర్, స్పోర్ట్స్, entertainment, again features. So these are the persons, different departments in a news gathering. Actually, we are talking about editorial department. Editorially, again, we have a number of persons in charge for different departments. Bureau chiefs ఉంటారు, sub editors, and business editors, sports, ET, entertainment, and again feature stories. So BC ఏం చేస్తారంటే బ్యూరో చీఫ్ is the person. So again, first we want to discuss this person, editor in chief. Okay, editor in chief first మనం ఇక్కడ రామోజీరావు గురించి మాట్లాడుకుందాం. So editor in chief is the person, key position, in important position in the any organization. So ఏమైనా రాంగ్ జరిగితే is the responsible or editor in chief. ఇప్పుడు ఎవరైనా కేసు వేస్తే రామోజీరావు అయినా కేసు వేస్తాడు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ న్యూస్ పేపర్ ఈనాడులో ఏదన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, రాంగ్ న్యూస్ సంథింగ్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి, ఫస్ట్ కల్ప్రిట్ అయితే ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్. సో ఇది ఆల్సో రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ ఎనీ ఎడిటోరియల్ కంటెంట్ అండ్ న్యూస్ కంటెంట్. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ హిమ్ దిస్ పీపుల్ విల్ వర్క్, బట్ రెస్పాన్సిబుల్ ఈస్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్, ఈస్ ద కీ పర్సన్, important person in any news organization, newspaper organization. So editorial policy is decided by this editor in chief. Okay. Again, so the decision making, everything is done by this editor in chief person itself. And for example, so every time news changes, right? Policy changes, government changes. Based on that, policy decision will be taken by this editor in chief. He is the sole responsible. See, selection ante coverage. For example, selection of news is also looked by this editor in chief. At
అంటే మనం నెక్స్ట్ గవర్నమెంట్కి ఇలా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణ అండ్ ఏపీ ఉందనుకోండి. సో వాట్ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ వి నీడ్ టు కలెక్ట్ అంటే గ్యాదర్, ఏ టైప్ ఆఫ్ స్టోరీస్ ని విల్ పబ్లిష్ అనేది పాలసీ డిసిషన్ టేకెన్ బై దిస్ ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్. అంటే గవర్నమెంట్ ఫెయిల్యూర్స్ ని ప్రొజెక్ట్ చేయాలా, గవర్నమెంట్ మోడాలిటీస్ ఎక్కువ సక్సెస్ ని ఏం చేసిందో అది ప్రొజెక్ట్ చేయాలా అనే పాలసీ అంతా డిసిషన్ తీసుకునేదంతా ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ is the person, key person in any news organization. Okay, on behalf of this person, MD gani, deputy editor gani, assistant editor gani will pass on to this information to this BC and chief sub editor, business editor, sports ET villandariki chestar. Ikkada news editor untadu. This person is the responsible. అర్థమవుతుందా? అంటే పాలసీ అంతా ఇతనిది ఉంటుంది, బట్ ఇంప్లిమెంట్ చేసేదంతా వీళ్ళు. ఎడిటర్ ఇన్ చీఫ్ ది ఇస్ ద పర్సన్, కీ పర్సన్, దీస్ ఆర్ ద ఇంప్లిమెంటింగ్ పర్సన్స్. సో బీసీ అంటే బిజినెస్, సారీ, బ్యూరో చీఫ్. బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద పర్సన్ హూ ఇస్ ద రెస్పాన్సిబుల్ కలెక్టింగ్ ద news reports from different sources. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈజ్ ద ఆల్సో బాస్ ఫర్ ఆల్ ద రిపోర్టర్స్. He will assign the duties to reporters, even stringers also. चलो Okay, hello, चलो okay. Bureau chief is the person who is the responsible for collecting the news, assigning the tasks, assigning the responsibility. For example, there is a protest one area and press meet of a particular political party, and there is another event, entertainment event అనుకోండి. At a time there are 3 stories, news stories item, news events అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఎవరు, ఏ రిపోర్టర్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి, ఈవెంట్ 1కి, ఈవెంట్ 2కి ఎవరు వెళ్ళాలి, ఈవెంట్ 3కి వెళ్ళాలి డిసైడ్ చేసేది బ్యూరో చీఫ్. బ్యూరో చీఫ్ డిసైడ్ చేస్తాడు. సో బ్యూరో చీఫ్ డిసైడ్ చేసి యూ విల్ సెండ్ ద రిపోర్టర్ టు దట్ ఏరియా, దట్ ఈవెంట్. అసైన్ చేస్తాడు. ఈ వాట్ ఎవరిని అసైన్ చేయాలనేది డిసైడ్ బై దిస్ బ్యూరో చీఫ్. ఈజ్ ద రెస్పాన్స్ ఫర్ ఎవ్రీ ఈవెంట్. ఫస్ట్ ఏమన్నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు we want to organize one event అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I want to organize a event in my college, my university. సో నేను ముందే వాళ్ళకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తాను కదా. ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ టు ద న్యూస్ పేపర్. అంటే ఆ న్యూస్ పేపర్ని, సారీ, మనం పంపిన ప్రెస్ రిలీజ్ ఏదైతుందో అది ఈయన దగ్గరికి వెళ్తుంది. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ రిక్వైర్డ్, సో యూ విల్ సెండ్ ఏ కరస్పాండెంట్ ఆర్ రిపోర్టర్ టు ద పర్టికులర్ లొకేషన్, ఒకవేళ ఇంపార్టెంట్ అనుకుంటే. అర్థమైందా? బ్యూరో చీఫ్ ఇస్ ద ఇన్ఛార్జ్ ఫర్ అసైనింగ్ ద డ్యూటీస్ టు ద రిపోర్టర్స్. అంటే డైలీ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కలెక్ట్ చేసేది ఆన్ వన్ సైడ్ ఇస్ బ్యూరో చీఫ్. అండర్ హిమ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రిపోర్టర్స్ ఈజ్ ద సిట్స్ ఇన్ ద మెయిన్ ఆఫీస్. అంటే ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో ఉంటాడు. ఈ విల్ గైడ్ ద ఆల్ ద రిపోర్టర్స్ ఫ్రమ్ ద ఆల్ ద డిస్ట్రిక్ట్స్. సో ఈ స్టోరీస్ కలెక్ట్ చేయండి, ఈ యాంగిల్లో స్టోరీస్ తీసుకోండి. See, for example, what happens in any channel gani, newspaper gani, so they have their own policy, right? Policy enti government ki mana pro na opposite ane, ante anti government pro government ani untundi. So first beginning itself policy, any organization, newspaper has its own policy. A policy ni batti, for example, వీడు గవర్నమెంట్ ఎలా చేస్తుంది అని క్వశ్చన్ అడిగిన అనుకోండి, కొందరు ప్రో చెప్తారు, కొందరు అగెనిస్ట్ చెప్తారు. ఇఫ్ అవర్ పాలసీ ఇస్ అగెనిస్ట్ ద గవర్నమెంట్ అంటే మనం అగెనిస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ ఒపీనియన్ ఎక్కువ తీసుకుంటారు. ప్రో అనుకోండి, ప్రో చెప్పిన వాళ్ళ ఒపీనియన్ తీసుకుంటారు. అదే దే విల్ పబ్లిష్. ఆ పాలసీ కంపెనీ ఆర్గనైజేషన్ ఉంటుంది, అది త్రూ బ్యూరో చీఫ్ ద్వారా రిపోర్టర్స్ కు వెళ్తుంది. సో యాంగిల్ అనే స్టోరీస్ విల్ బి కలెక్టెడ్. దట్ ఈస్ ద రోల్ ఆఫ్ బ్యూరో చీఫ్. ఓకే, అండర్ హిమ్ స్పెషల్ రిపోర్టర్స్ ఉంటారు,
అండ్ డిస్ట్రిక్ట్ రిపోర్టర్స్ ఉంటారు, స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్ అంటారు. స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్స్ అంటే సమ్టైమ్స్ కరెస్పాండెంట్స్ అంటారు, కొన్ని పేపర్ల కరెస్పాండెంట్స్ అంటారు, కొన్ని రిపోర్టర్స్ అంటారు. సో వీళ్ళ డ్యూటీ అనేది స్పెషల్ అంటే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే విల్ అసైన్ ఏ వన్ పర్టికులర్ టాస్క్, అంటే దానికి టైం బౌండ్ కాకుండా ఈ రోజే కలెక్ట్ చేసి ఇప్పుడే పంపించాల్సి ఉండదు. దే నీడ్ టు రీసెర్చ్, దే నీడ్ టు గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్పుట్స్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్ అండ్ పర్టికులర్ స్టోరీ. ఒకటే స్టోరీ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ పాలసీ ఇన్ తెలంగాణ అనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బిజినెస్ పాలసీ ఇన్ తెలంగాణ ఇస్ ద స్టోరీ దాని స్టోరీ చేయాలనుకోండి. ఈ బీసీ అంటే బ్యూరో చీఫ్ ఏం చేస్తారంటే ఈ అసైన్ దట్ టాస్క్ టు వన్ స్పెషల్ కరెస్పాండెంట్. ఆ కరెస్పాండెంట్ వెళ్ళి బిజినెస్ పాలసీ ఇన్ తెలంగాణ గురించి యూ విల్ కలెక్ట్ ఆల్ ద సోర్సెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ఆల్ డిఫరెంట్ సోర్సెస్. అంటే ఇట్ మే టేక్ 1 day or 2 days or 3 days or 5 days or 1 week. So later ఒక పర్టికులర్ డే దే విల్ పబ్లిష్ ద ఎంటైర్ స్టోరీ. అది స్పెషల్ కరెస్పాండెన్స్ రూల్. రిపోర్టర్స్ అంటేనేమో యాజ్ డైలీ ఈవెంట్స్ ఏమైనా ఈవెంట్స్ జరిగితే సో ఆ ఈవెంట్స్ మొత్తం కవరేజ్ చేసేది రిపోర్టర్స్ అంటే మనకు అందరికి తెలుసు వేరే అసైన్మెంట్ ఏం చేస్తారు. అగైన్ అండర్ రిపోర్టర్స్ ఆల్సో స్ట్రింగర్స్ కూడా ఉంటారు. స్ట్రింగర్స్ అంటే తెలుసు కదా, స్ట్రింగర్ ఈజ్ ద పర్సన్ అంటే రిపోర్టరే, బట్ ఈజ్ నాట్ పేడ్ బై ది ఆర్గనైజేషన్, ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ఆర్గనైజేషన్. సో ఈ విల్ బి పేడ్ బేస్డ్ ఆన్ ఈ స్టోరీస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక స్ట్రింగర్ అంటే ఈజ్ నాట్ ఎంప్లాయ్ ఆఫ్ ఈనాడు, కానీ బట్ వెన్ ఎవర్ హీ హాజ్ ఎ స్టోరీ హీ విల్ సెండ్ టు ద ఈనాడు పేపర్ పంపిస్తే ఇఫ్ దే లైక్ ద స్టోరీ దే విల్ పబ్లిష్ ఇన్ ఏ పేపర్. అండ్ బేస్డ్ ఆన్ దట్ స్టోరీ అంటే కాలం అంటే విడ్త్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద స్టోరీని బట్టి దే విల్ పే. అంటే ఇంత అయితే ఎన్ని స్టోరీలు అయితే ఇంత అమౌంట్ అని దే విల్ పే ద స్ట్రింగర్స్. సింప్లీ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ డైలీ వేజ్ లేబర్స్ అనుకోండి, అట్లాంటి టైప్ అనమాట. వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఏ వర్క్ దట్ టైమ్ ది స్ట్రింగర్స్ విల్ అపియర్ and they send the story and they will get the money for only that particular story. And again రేపు ఇంకొక స్టోరీ ఉంది అనుకోండి, దానికి అగైన్ మళ్ళీ they will pay, but they are not paid by the monthly basis. సాలరీ అట్లా ఏముండదు. బట్ ఇన్ ద రీసెంట్ టైమ్స్ ఏం చేస్తున్నారంటే they will pay a minimum salary. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 5,000 మంత్లీ they will pay the ఈనాడు ఏం చేస్తుందంటే 5,000 మంత్లీ ఇచ్చేస్తుంది. And extra they will give a this pay per story అన్నట్టు. అగైన్ దేర్ పాలసీ అంటే ఒక స్టోరీకి అగైన్ దే విల్ పే. మంత్లీ ఉంటుంది, మంత్లీ సాలరీ. దే విల్ కాల్ ఏ స్ట్రింగర్స్. ఓకే, మోస్ట్లీ మనకు మండల్ లెవెల్లో కనిపించేదంతా ఈ స్ట్రింగర్స్. దే ఆర్ నాట్ రిపోర్టర్స్, బట్ దే కాల్ దెమ్ జస్ట్ యాజ్ రిపోర్టర్స్, కానీ రిపోర్టర్ కాదు వాళ్ళు, they are stringers. Okay, this is the role of BC. And come to this chief sub editor. His duty is the gathering the news. His role is gathering a news. This is the basic task. So vachina news stories ni someone has to fine tune, ante someone has to improve the quality content. And sometimes we need to add some background information. Okay, that will be done by this sub editors. And the chief sub editor is the one person, is the in charge. Under him sub editors, or sometimes we may call copy editor also under. Copy editor kuda under. Some channels sub editor under, some channels copy editors under newspapers. Okay, he will fine tune the copy. Copy means here one story will assign to the sub editor. He will copy and he will fine tune that story, particular story. Okay, and that person is the responsible for ఇంతమంది అడిగారు కదా ఎవరు కరెక్షన్ చేస్తారని. లాంగ్వేజ్ కానీ అవన్నీ, లాంగ్వేజ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కరెక్టెడ్ బై దిస్ సబ్ ఎడిటర్. Sub editor is the in charge, and he works under the chief sub editor. న్యూస్ కరెక్షన్ అంటే న్యూస్ ఫైన్ ట్యూన్ చేసేదంతా చీఫ్ సబ్ ఎడిటర్ అండర్ హిమ్ దిస్ సబ్ ఎడిటర్ విల్ వర్క్. అండ్ అగైన్ నెక్స్ట్ అనదర్ డిపార్ట్మెంట్ బిజినెస్ ఎడిటర్.
So if you see the Inadu paper or English paper, 10th paper or 12th paper will be a business paper. That particular page ki some one person is responsible. It's called a business editor. He looks for business stories, specialized. Same way, the sports editor also is specialized in sports news. One person is assigned to entertainment news, like cinema, basically cinema. And another feature editor is one person, and the feature editor is the another person is looking for stories, and human interest stories under represented. See, for example, okaina edo innovative local lo innovative isadu, it's a feature story. Ante adi we can publish today or tomorrow or day after tomorrow also. Feature ki news story ki difference endante, what's the difference between news and feature story? News story, feature story. Difference ఏంటంటే న్యూస్ స్టోరీ ఈ రోజే పబ్లిష్ చేయాలి, ఇట్ సెల్ఫ్ డే ఇట్ సెల్ఫ్, ఏ రోజైతే జరిగిందో ఈవెంట్ జరిగిందో ఆ రోజే పబ్లిష్ చేయాలి, లేకుంటే న్యూస్ స్టోరీ స్టేల్ అయిపోతుంది. అదే ఫీచర్ ఇస్ నాట్ లైక్ దట్. వెన్ ఎవర్ దర్ ఇస్ ఎ స్పేస్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డ్రై డే అంటారు. సో డ్రై డే మీన్స్ వెన్ ఎవర్ వి వోంట్ ఫైండ్ ఎనీ న్యూస్ స్టోరీస్ అనుకోండి, డ్రై డే రోజు వి పబ్లిష్ ద ఫీచర్ స్టోరీస్. అంటే ఒక ఆయన ఇట్లా బ్యాటరీ తోటి ఇది చేశాడు, ఇన్నోవేటివ్ గా కల్టివేటర్ తయారు చేశాడు, ఇది అది అని ఒక స్టోరీలు ఉంటాయి చూడండి, న్యూస్ పేపర్లు అప్పుడప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం. ఆ స్టోరీస్ కాల్డ్ ఫీచర్ స్టోరీస్. ఫీచర్ స్టోరీస్ మేబీ అగ్రికల్చర్ కావచ్చు, ఇన్నోవేషన్ కావచ్చు, టెక్నాలజీ కావచ్చు, స్పోర్ట్స్ కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు. బట్ ఇట్ హ్యాస్ నో టైమ్ లిమిట్. అది ఎప్పుడైనా పబ్లిష్ చేయొచ్చు, టుడే ఆర్ టుమారో, డే ఆఫ్టర్ టుమారో, ఆర్ ఆఫ్టర్ 5 days or 10 days. But news story need to publish day itself. Whenever it happens, that day itself you need to publish. This is, so this all comes under the editorial department. Got it? Are you following? Confusing. Hello. Sir, good sir. Yes, sir. Yeah, we are following. Sir. Any doubt? This one doubt. Ask. I will try to explain. So editorial is the key based on the content. See, for example, if you subscribe to one newspaper, because you like the content, news stories, selection, content, based on that only will subscribe to particular newspaper. Ante. For example, I am subscribed to Inadu Hindu anukunte because I like the content of Inadu and Hindu, or Times of India, or sometimes Economics Times, because I like the content of the selection process and the quality. Ante kada? So this comes under the editorial policy, editorial department, editorial policy. Based on the editorial policy, the stories will be published. Okay. Next department మనం అనుకున్నాం in the beginning, administrative building, administrative department is the responsible for, see, so we will discuss it later, because administration comes under all this editorial, advertisement department, production, circulation systems, all are coordinated with the administrative department. So we'll discuss administrative part later. So advertisement department, first, second important in any newspaper after editorial, the second important department is ADVD, advertisement department. Because newspaper, if you take example of any newspaper, ఎన్ని ఉంటాయి, 16 pages ఉంటాయి అనుకుంటా, 16 to 20 ఉంటాయి, or 16 or 20 pages ఉంటాయి. So to publish a 16-page newspaper, so their main income is, so income of any newspaper comes through two newspaper. One is circulation and subscription. Second one is advertisement. Okay.
So to run any newspaper, we need a financial support, right? For that, it comes through either circulation, a subscription, and second one is advertisement. But so we'll get the amount only 20 to 25% of the income from a subscription. Remaining 75 to 80% income comes from the advertisement only. See, if I take an example, ఈనాడు పేపర్ తీసుకోండి, 8 rupees per day. అంతే కదా, 8 rupees, సారీ, హిందూ పేపర్ 8 rupees per day. Okay. But I get it 16 pages. 8 rupees కి 16 pages పబ్లిష్ చేయాలంటే that means 50 పైసకి 1 page పబ్లిష్. 50 పైసా కనీసం ఒక జిరాక్స్ కూడా రాదు. దట్ మీన్ బ్రాడ్ షీట్ పేజ్లో విల్ గెట్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ న్యూ స్టోరీస్, అది 50 పైసాకి వస్తుంది. ఇజ్ ఇట్ పాసిబుల్? అంటే నేను ఒక 8 రూపీస్ పెడితే ఆ పేపర్ వచ్చినప్పుడు 8 రూపీస్ పబ్లిష్ అవుతుంది ఆ పేపర్? కాదు. జస్ట్ 8 రూపీస్ 20% కూడా కాదు, 22, అంటే ఇట్ మే కాస్ట్ 25 to 30 రూపీస్ అవుతుంది 1 పేపర్ పబ్లిష్ చేయడానికి. ఇట్ రిక్వైర్స్ 25 to 30 rupees, 1 single paper. But the remaining amount comes from the advertisement department. See, మనం దీపావళి కానీ అగైన్ ఎనీ స్పెషల్ డేస్ కానీ వచ్చినప్పుడు, సో న్యూస్ పేపర్ ఫిల్డ్ విత్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్, నెంబర్ ఆఫ్ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. So because their main income source is advertisements only, this subscription is only 20 to 25%. They will get the income from the 20-25% only. Remaining all the income comes from the advertisement department. So this advertisement department is very important and crucial in any newspaper, because so income is coming from this department. So they are the, see, for example, this is a paper, newspaper. So ఈనాడు or Hindu. Okay, this is the masthead. Okay, so here this advertisement department is, so first they will get a advertisement from so again ikkada marketing department undi, advertise department lo marketing department ఉంటుంది. So they want to sell the space in the newspaper. ఆ న్యూస్ లో స్పేస్ కూడా అమ్ముకోవడానికి వీళ్ళు హ్యావ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ మార్కెటర్స్. వాళ్ళు ఉంటారు కదా, మార్కెటింగ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ వస్తూ ఉంటారు, సార్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇవ్వండి. సో సి ఇన్ ద ఫస్ట్ పేజ్ ఈ కార్నర్ లో ఎవ్రీ డే విల్ గెట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. చూసారా, ఇట్స్ కాల్డ్ సోలేస్ ఏదో అంటారు, సోలేస్, ఈ స్పేస్ సోలేస్ అంటారు. ఓకే, సో అగైన్ హియర్ ద కార్నర్స్ ఆఫ్ ద ఫ్రంట్ పేజ్, ఇక్కడ కూడా అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. సి ఎనీ న్యూస్ పేపర్, మీరు ఫస్ట్ ఏ న్యూస్ పేపర్ చూసినా ఇదొక అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఉంటుంది. ఓకే, ఇది ఇయర్ ప్యానల్స్ ఏదో అంటారు, ఇయర్స్ అంటే 2 అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఐదర్ సైడ్ ఆఫ్ ద మాస్ట్ హెడ్ ఉండేదానికి. ఇట్స్ కాల్డ్ ఈనాడు అనే పెద్దది ఉంటుంది కదా, ఈనాడు, ది హిందూ, ద టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా అని ఉంటుంది కదా, ఇట్స్ కాల్డ్ మాస్ట్ హెడ్. అంటే పేపర్, ఇట్ ఇండికేట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద పేపర్. ఈ మాస్ట్ హెడ్ కి లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ సైడ్ ఉండేది ఇయర్స్ అంటాడు, ఈజ్ ఆల్సో అడ్వర్టైజ్మెంట్స్. ఇది రెగ్యులర్ గా డైలీ వస్తాయి. If they won't have a paid advertisements, even their own advertisement అని ఉంటుంది ఇక్కడ. I have observed this one. If somebody is sponsored అనుకో, we'll get a advertisement here. ఒకవేళ nobody has sponsored, that time ఈనాడు ఓన్ బిజినెసెస్ ఉంటాయి కదా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాల్ఫిన్ హోటల్స్, లేకుంటే రామోజీ ఫిల్మ్ సిటీ, మార్గదర్శి చిట్ ఫండ్. ఓకే, ఆల్ దీస్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ will come on this day, this sides of years masthead. ఈ సోలేస్ ఇది డైలీ విల్ గెట్ one advertisement here, and sometimes and one more advertisement they will fill with this space. Okay, ఇది ఫస్ట్ పేజ్, they will fill with the advertisements. This paper left to the editorial department, and this space also, ఈ gap. So in this gap, editorial department has to fill the story. అర్థమైందా? ఫస్ట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ప్రిపేర్ ద డమ్మీ కాపీ, ఇట్స్ కాల్డ్ డమ్మీ కాపీని ప్రిపేర్ చేస్తారు ఫస్ట్. అంటే ఎక్కడెక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్ పెట్టాలి, ఏ లొకేషన్. సి ఇంకోటి మీకు, ఇఫ్ యూ స్టడీ దిస్ వన్,
ఫస్ట్ పేజ్ లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఒక ఛార్జ్ ఉంటుంది, సెకండ్ పేజ్ లో ఒకలా ఉంటుంది, థర్డ్ పేజ్ లో ఒకలాగా ఉంటుంది. ఛార్జ్ ఒక పేమెంట్. ఒకవేళ యూ వాంట్ టు పబ్లిష్ అవర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇన్ ఫస్ట్ పేజ్, ది ఛార్జ్ మోర్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ద లాస్ట్ పేజ్, ది ఛార్జ్ లెస్. అది తెలుసు కదా. సో ఎవ్రీబడి నోస్ దట్. సో ఈ ఫస్ట్ దే ప్రిపేర్ ద డమ్మీ కాపీ. అంటే ఎక్కడెక్కడ అడ్వర్టైజ్మెంట్స్ ఉన్నాయి దట్ డే, దట్ పర్టికులర్ డే, వేర్ ఎవర్ ద అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్, దే ఫిక్స్ దట్ అడ్వర్టైజ్మెంట్, దే విల్ గివ్ ఏ దిస్ ఈస్ స్పేస్ రిజర్వ్డ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. ఓకే. సో ఈ ఎడిటోరియల్ డిపార్ట్మెంట్ రైట్ ద స్టోరీస్, ఇయర్ ఒకటి ఇదొకటి, ఒక 2 స్టోరీలు రాస్తారు, 2-3 స్టోరీలు ఇలా ఫిల్ చేసుకుంటారు. అగైన్ ఇఫ్ దట్ ఇస్ ఎ స్మాల్ స్టోరీ అనుకోండి, ఈ గ్యాప్ లో ఫిల్అప్ చేస్తారు, దిస్ గ్యాప్. ఓకే. See, sometimes we will find a left to right, మధ్యలో again small gap ఉంటుంది. ఆ గ్యాప్ లో we'll find a one new story, small story. అంటే but it is important because it published in the first page అంటే it is important, but they give a little small details or few details of the particular story. And second page again, second page లో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇక్కడ ఉందంటే ఇక్కడ ఇస్తారు, లేదంటే ఇక్కడ ఉంటుంది. Sometimes it may be empty. Or third page again, this all is designed by the advertisement department. And this space is reserved for the advertisement department whenever they have an advertisement. For example, I will give if you observed in the Times of India. So for example, this is the page, first page anukondi. So normally any traditional newspaper anukunte first they reserve for this space, or sometimes this space, sometimes this space, itla untundi. So sometimes the Times of India lo, TI lo, so they reserve for example Hindustan Liver Limited, Hindustan Liver Limited. So Hindustan Unilever కదా, Unilever వాళ్ళకి కావాలనుకోండి. సో దే వాంట్ దిస్ స్పేస్. ఎట్లాంటి అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇప్పుడు చూస్తారా, ఇది అడ్వర్టైజ్మెంట్ కు ద రిజర్వ్ ఫర్ అడ్వర్టైజ్మెంట్. సో అడ్వర్టైజ్మెంట్ comes like this, and this space is filled with the news stories. So sometimes itla undochu, or sometimes itla undochu, ante because advertisement is the more important for any newspaper. So what I want to tell is advertisement is the important to the any newspaper. Whatever space left by this advertisement department, that space is filled with the news stories. Newspaper, what's the rule of sub-editor in a newspaper, sir? News sub-editor is the person. So for example, reporter sends the report. Okay. Sometimes we may get a press release also. Ante ippudu for example I am conducting the one program, I am conducting some XY program. So I want to publish in a newspaper. I will just write the story and send it to the newspaper. This news selection is selected by the chief sub-editor annaru kada. Before that chief sub-editor kada, gatekeeper is the person who which story has to publish. Who is the gatekeeper? Gatekeeper is the person. It may be policy. Okay. For example, ఈనాడులో ఉందనుకోండి, then the gatekeeping, what is the gatekeeping? Is also called agenda setting. Agenda setting is there, agenda setting అని ఉంటుంది. Okay, for particular day they have their own agenda. Okay, మనం ఈ స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేయాలి, ఆర్ ది స్టోరీస్ పబ్లిష్ చేయాలి. ఈ గేట్ కీపింగ్ అనే పర్సన్ కానీ, టీమ్ ఆఫ్ పర్సన్ కానీ, గ్రూప్ కానీ, దే విల్ డిసైడ్ ఈ స్టోరీ పబ్లిష్ చేయాలా. మనం ఇంతకుముందు చెప్పాము 500 స్టోరీస్ ఉన్నాయి. I have 500 stories. I got from different 500 stories, but I have a space of only 190 stories. Space 190 stories ke undi. So this out of 500 stories, who will pick this 190? This gatekeeper. Ante it may be a chief sub-editor or bureau chief or news editor. Gatekeeper is not a physical person. Physically ga nenu gatekeeper ana position undadu. You won't find a person called gatekeeper. It's the policy. Okay, what a sub-editor role ఏంటంటే, so out of 190, so 190 pages, ఇది maybe I want to publish, I have a small one single column space. నాకు ఒక సింగిల్, see here I have a this much space empty, this space. ఇక్కడ I want to fit a one story, but ఆ స్టోరీ వచ్చేసి 3 pages ఉంది. Okay, but I want to fit in this only this space.
అప్పుడు ఏం చేస్తుందంటే సబ్ ఎడిటర్ విల్ వర్క్ అందులో దాన్ని వర్క్ చేసి వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏదైతే ఉంటాయో అవి మాత్రం ఫిట్ అయ్యేటట్టు స్టోరీ రాస్తారు. మళ్ళీ దాన్ని రీరైటింగ్, హీ విల్ రీరైట్ ద స్టోరీ అండ్ ఫిట్ ద అండ్ రైట్ ద స్టోరీ టు ఫిట్ ఇన్ టు దిస్. అది సబ్ ఎడిటర్ రోల్. For example, so again, in contrast to this, so I have this much space empty. The reporter sent only this much story. Okay, the content is this much. I want to fill this much space. So again, sub editor chestadu. Again, ఈ స్టోరీ ఉందనుకోండి, దీని బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంటుంది కదా, సమ్ టైమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్, దీనికి రిలేటెడ్ స్టోరీస్ అవన్నీ యాడ్ చేసి ఫిల్ చేసేది అగైన్ దిస్ సబ్ ఎడిటర్. అంటే సమ్ టైమ్స్ he increase the story, sometimes he decrease the story, whatever this reporter has sent. సార్ ఒక స్టోరీ రాసేటప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ రాస్తారు కదా కొన్నిటికి, లాస్ట్ 10 years లోనో లేకపోతే 50 years లో ఇలా జరిగింది. ఈ డేటా మన దగ్గర న్యూస్ పేపర్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుందా? ఉంటది వాళ్ళకి. దే హ్యావ్ దిన్ ఓవర్ లైబ్రరీ. ఇక్కడ మనకు అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది కదా, అడ్మినిస్ట్రేటివ్ డిపార్ట్మెంట్ అని మనం చదువుకున్నాం కదా, ఇప్పుడు ఉన్నాం కదా మనకు నెక్స్ట్ వచ్చే సెక్షన్ లో. అడ్మిన్ డిపార్ట్మెంట్ లో లైబ్రరీ కూడా ఉంటుంది వాళ్ళకి. దే హ్యావ్ దిన్ ఓన్. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఈనాడు అని ఈటీవీ తీసుకుంటే, ఈటీవీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈటీవీ ఆర్ఆర్జీ అని ఉంటుంది వాళ్ళకి. ఆర్ఆర్జీ రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరెన్స్ గ్రూప్, రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరెన్స్ గ్రూప్ అని. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దే వాంట్ టు పబ్లిష్ ఇలా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ స్కీమ్ ఒకటి పబ్లిష్ అయింది అనుకోండి. సో తెలంగాణ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అనౌన్స్డ్ వన్ స్కీమ్. ఇప్పుడు ఈ రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరెన్స్ గ్రూప్ ఏం చేస్తుందంటే దే విల్ సర్చ్ ఫర్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే ఇంత ప్రీవియస్ గవర్నమెంట్ కానీ లేకుంటే వేరే కంట్రీస్ కానీ ఇటువంటి స్కీమ్ ఉందా అవన్నీ సెర్చ్ చేసేదంతా ఈ ఆర్ఆర్జీ వాళ్ళు చేస్తారు. రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరెన్స్ గ్రూప్ వాళ్ళు చేసి దే విల్ గివ్ ఏ స్టాటిస్టిక్స్. ఆ స్టాటిస్టిక్స్ కావాల్సిన డేటా మొత్తం ఇస్తారు. అగైన్ డేటా ఇచ్చిన తర్వాత 80% ఇంత ఉందంటే దాన్ని మళ్ళీ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ బార్ గ్రాఫో లేకుంటే పై చార్టో చేస్తారు అని అదర్ సెక్షన్ ఉంటుంది. మళ్ళీ గ్రాఫిక్స్ డిజైన్ డిపార్ట్మెంట్ బేస్డ్ ఆన్ ద ఇన్పుట్స్ అగైన్ దే విల్ క్రియేట్ ఏ గ్రాఫిక్స్. ఈ గ్రాఫిక్స్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ డూ దిస్ వర్క్ అండ్ దాట్ డేటా విల్ సెండ్ టు ద. సి నాకు నా దగ్గర రిపోర్టర్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ సెండ్ చేశాడు. సో ఐ నీడ్ టు ఫిట్ దిస్ స్పేస్. సో ఈ రీసెర్చ్ అండ్ రెఫరెన్స్ గ్రూప్ విల్ అసిస్ట్ దిస్ రిపోర్టర్, దిస్ సబ్ ఎడిటర్, and he will get some information and he will add and fill this space. ఇదే జరిగేది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రీసెంట్ ఎగ్జాంపుల్ ఆయన చీఫ్, మన ఎవరు ఆర్మీ చీఫ్, నాట్ ఆర్మీ, రీసెంట్ గా డైడ్ ఇన్ హెలికాప్టర్ క్రాష్. Chief of the Army post. I forgot. What's that? Anybody? Rawat sir. Rawat. So first మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమొచ్చింది, జస్ట్ హెలికాప్టర్ క్రాష్డ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్. ఓకే, హెలికాప్టర్ క్రాష్ అయింది అంటే ఓకే, నిజంగా హెలికాప్టర్ క్రాష్ మేబీ 7 people డైడ్ అనేది ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఈ రిపోర్టర్ ఈ మే నాట్ అవేర్ ఆఫ్ దిస్ రావత్ ఫుల్ డీటెయిల్స్. రైట్, తర్వాత ఎక్కడ పుట్టిండు, ఏం చేసిండు, ఆయన పొజిషన్ ఏంటి అనేది జస్ట్ ఇన్ఫార్మ్డ్ అబౌట్ హెలికాప్టర్ క్రాష్ అండ్ ఇన్ దట్ విల్ దిస్ పర్సన్ హస్ డైడ్. దట్స్ ద స్టోరీ. That story sent to the desk. అంటే here bureau chief will take the stories and remaining information anta this RRG group will work. అర్థమైందా? రావత్ సంబంధించిన డీటెయిల్స్ మొత్తం ఈ RRG అంటే every organization has its own research and yes sir, the reporters share the script writing. So after all create the what's happened, the incident and accident and the spot. So after all, so the team will be the collected the data. This research and reference group and yes, sometimes library will assist with the details. Yes sir. That every organization has its own library, and if you take a channels and TV channels, they have yes, everyday footage like in I-Year-2. Yes. When I was working, they have a fat boy. It's a library called the fat boy.
Fatby's works as like a YouTube channel. Yes, sir. Their Thank you. own, their So- private. So Private. ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు ఎవ్రీ డే దే హ్యావ్ ఏ 500 స్టోరీస్ కదా. సో హియర్ వి డిస్కస్ 500 స్టోరీస్ అన్నాం కదా. ది 500 స్టోరీస్ విల్ బి స్టోర్డ్ ఇన్ దేర్ సర్వర్స్ and they give a description about this particular story. Whenever I want to some keyword, if you entered in a keyword in a YouTube search engine, so we will get a number of stories kada. Same way a Fatby lo kuda will find number of stories, file shots. So based on we'll import download that stories and we'll take some file shots. So every organization has its own library, not just earlier days they have a tape based stories undeti. Tape lo record chesi pettedi and they will give a name. Whenever I want a floods ki sambandhinchina visuals kavalఅనుకోండి, file shots. So this librarian will take these shots and send it to the desk. Inadu aithe they have their own YouTube channel like content. If you search floods అనుకుంటున్నాం అనుకోండి, it will shows thousands of videos related to floods. అందులో బెస్ట్ క్వాలిటీ ఏది అనుకున్నామో లేకపోతే సూట్ టు ద ఇండియన్ కాంటెక్స్ట్ అనుకున్నప్పుడు విల్ టేక్ ద డౌన్లోడ్ దట్ అండ్ ఎడిట్ ఇన్ అండ్ పోస్ట్ ఇట్ ఇన్ ద వీడియో. That was happening in Inadu and ETV. So every organization has its own library, and RRG also ఉంటుంది, research and reference group. Okay, this advertisement department is the crucial. So to survive any newspaper and salaries, everything is made by this advertisement department only. అందుకే whenever space, whatever the leftover place ఉంటుంది, అడ్వర్టైజ్మెంట్ కాకుండా leftover place మాత్రమే they will fill the news stories. Okay. Sometimes 80% of the content at 80% of the story, 80% of the space is reserved for advertisement. Only 20% space will be covered with the news stories. It will happen in this and Diwali. Newspaper space and the advertisements. Only 20% of space is covered with the news stories. Okay. So this we discussed about department and advertisement. Remaining departments will be discussed tomorrow. Okay. Thank you. I have another class in my department. I have to go. Any doubt in this class? So only limited to editorial and advertisement department. Okay, thank you. Yes, sir. Thank you. Thank you for, sir. Thank you for us. I will see you next week. సార్ ఇక్కడే క్లాస్ ఉంటుందా లేకపోతే వేరే లింక్ వస్తుందా సార్?